Good morning, my dear students. Now, our concept, our concept is arising an exception intentionally. Let us see what is an exception. Already we are familiar with the exception. What are the two types of an exception? In the last class, we have explained unstructured exception handling mechanism. Now, we are going to be learning raising an exception intentionally. Okay. So then how to raise exception and intentionally. So intentionally means with a cause, right? So let us see this concept. You can create an exception intentionally called raising an exception. So we can create our own exceptions, okay, with the visual basic error object rise method. So then how we can create this exception intentionally? By using certain visual basic object. What is that object? Error object rise method. So let us see how to declare this error object rise method. We will see the syntax. If you see the syntax, rise by val number as integer, optional by val source as object is equal to nothing, optional by val description as an object nothing, optional by val help file as object is equal to nothing, optional by val help context as object is equal to nothing. So by using certain visual basic error object method, what is the name of the error object method? It is an rise. Okay, by using this rise method you can create your exception intentionally. Okay, so if we are using the parameter as by val number as an integer and optional by val source as object is equal to nothing, we are providing nothing, optional by val description as object, so description also we are giving as a nothing, optional by val help file as object. So if you require any help topic regarding to this exception, we are also providing nothing. Optional by val help context as object is also nothing. Okay, so these are the arguments we are using in your rising exception intentionally. So first one is the number long integer that identifies the nature of the exception. So in the previous example we are seeing here the error number, right? So likewise it will give a large exception number. Okay, and source we can explain the source, so where it provides. So all the information of exception will be present in the form of a project.class as in the form of an object or an application. Okay, and the description is please observe in the previous one you are seeing system.overflow exception. This is the description of an error, right? So such kinds of an description you can able to provide. So but here we have assigned it as an nothing, so it doesn't give any description related to the error. Help file, the path to the help file in which help on this exception can be found. So you can able to identify the help topic related to that exception, but in our syntax we have assigned it as a nothing. And help context id will come. So untest id will come, based on that id we can able to identify, but in this also we have assigned it as a nothing. Okay, so this is the concept of exception intentionally, raising your exception intentionally. And next our very important topic is using structured exception handling. Let us see what is a structured exception handling. Yes, let us see structured exception handling. Structured exception handling is based on particular statement, that try catch finally statement. Okay, which is divided into try block, optional catch block and optional finally block. So it is not compulsory try must consist of a catch block or finally block. You can define only it as a try block. Okay, so if you are using try catch finally block means it is a purely structured exception handling. The try block contains code where exception can occur. The catch block contains the code to handle the exception that occur. In the try block we are placing the entire application code. In that application code, if any error is exist, it will be caught by your catch block. Okay, so let us see the syntax of your try catch finally block. So here try, here we are having a try statement. If anything error has happened, it will be catched by the catch block. In the catch block we are using the exception object as a type and expression, and whatever the statement you are providing within the catch block, it will be present here and exit try. So a try can have multiple catches.
A try can have multiple catches, so each catch will specify a particular exception. Each catch will specify particular exception, so you are identifying here. And one final statement is exist instead of whatever the statement is exist without of syntax or everything. The final statement will execute at least once. Okay, whatever the statement you are provided within the finally keyword, this block will be executed at least once. Let us see a sample program. So here the keywords try block, try statements, sensitive statements are exist, catch. If exception occurs in a try block, exception is thrown, so it means it is catching. And you are using the exception argument as an object, and you are specifying the type, and whatever the type it is, you are going to be catching. And when a catch clause with a when clause will only catch exception when expression evaluates to true. So here we are using when expression 1, right? When expression 1, when expression 2, and when expression 3. Maybe these are some of a try block statement, some class statements. Okay, so finally a final block is always executed when the execution leaves any part of the try statement. So when does this finally statement will execute? If any block is left by the try block after the exiting from the try block, automatically finally statement will be executed. Whatever the finally keyword is exist, whatever the statements are exist in the within the finally block, it will be execute. Okay, yes, let us see here simple example. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಕನ್ಸೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ module 1 sub main procedure. We are declaring the variable int 1 is equal to 0, int 2 is equal to 1, int 3 as integer. We have declared and initialized the variable. Now I am writing the try. Int 3 is equal to int 2 by int 1. So 0 by something is 0, something by 0 is infinity. Automatically it consists of an error. Automatically it consists of an error, right? Immediately it will move to the catch block. Immediately it will move to the catch block. In the catch block, whatever the output statement you have written, system.console.writeLine exception arithmetic overflow. So it clearly gives as an arithmetic overflow. Afterwards, the system will continue with this statement, system.console.writeLine. The answer is 0 int 3. But here in the try block already we have identified the error, so immediately catch block will identify that error and it will display this statement, and never this output never display on your screen. Okay, when you run this console application, you will see the exception arithmetic overflow. So ee ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ arithmetic overflow ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is a sample example of your try catch block. Now we will see exception filtering in the catch block. You usually want to handle different type of exception differently. So ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು 10,000 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 10,000 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಆ 10,000 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸುವಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ differently according to the nature of exception that occur, this process is called as filtering. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎರರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಎರರ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಡಾಮ್ ಸೀರಿಯಲೈಸರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, IO ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಐಸೋಲೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ we are having different kind of exception. ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, eventually find the overflow exception class which is based on arithmetic exception class. ನಮಗೆ overflow exception ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಉಂಟು. What is a overflow exception? It is something by zero. Something by zero is a nothing but an overflow exception. When does these kind of exception will arises? When you are performing arithmetic expressions, right? ಇದು arithmetic expression ಅಲ್ವಾ? ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಬೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ VB.NET ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸು ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So let us see what is this using multiple catch statement. You also can use multiple catch statement when you filter exceptions. So ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸಂಭವ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗನೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀಸನ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. First, we are using built-in sub-procedure dim int 1 is equal to 0, int 2 is equal to 1, int 3 as integer. 3 ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. int 3 is equal to int 2 by int 1. Already we are familiar. Something by 0 is arithmetic exception, right? Immediately ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Catch e as a system.overflow exception ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Catch e as system.overflow exception ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲರ್ ವಿತ್ ಅರೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 10, ಎ ಆಫ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಆಫ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ 2 ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 11 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅರೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಅರೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೈ catch, single try and multiple catch. Okay, yes. And next one is using finally, this is also 2 marks as well as a 4 marks important question. Let us see the code in the finally block. If there is one, is always executed in a try catch finally statement. So ನಿಮ್ಮ finally block ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವೆನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಇಫ್ ಟ್ರೈಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದ್ರೇನು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲಿ? ದ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ in a try catch finally statement, even if there was no exception, and even if you execute an exit try statement. Exit try statement ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟು 3 is equal to into 2 by 1 into 1, right? So automatically it is an arithmetic exception. So first it will come to the catch block. Here it will be catch and the statement will skip the rest catch block. Rest catch block na skip ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಫೈನಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನುವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. And last concept is throwing an exception. Throwing an exception is nothing but a user defined exception. ಇದು ನಾವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ an exception using throw statement and you can also rethrow a caught exception using throw statement. ಸೊ ಥ್ರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ರೋ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. Okay, by using this throw keyword you can identify the errors. So majority time ನಾವು throw rethrow ಅನ್ನುವ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥ್ರೋ ರೀಥ್ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಸಬ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್? ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್? ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್? ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಥ್ರೋ ನ್ಯೂ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್? ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಇ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎ ಕಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೋ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, so let us see. You can customize the exception you throw by creating a new exception object based on the application exception object. Application exception object ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For that, let us see. You are writing one sample example. Try block. Try ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಥ್ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. What is the purpose of throw? You can create your own exception. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? You are creating means you are using the new keyword. New, what is the name of the exception you are specifying? Application exception ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಇ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಇ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಡಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ this is a new exception. How this is a new exception is caught? So throw means you are intentionally creating your own exception. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಈ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ chapter 3 and we are moving to immediately chapter 4. Okay, yes, so in this all the concepts of try catch finally as well as unstructured exception, on error go to line, on error go to line number 0, on error go to line -1, all these are the important, and procedure scopes are also very very important. Okay, yes, hope you have understand this concept. We will move immediately to the next chapter in the next class. Thank you.